Hello everyone. Today we are going to talk about the present, the past, and the future. Hola y bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este segmento donde identificaremos los tiempos verbales del presente, pasado y futuro. Antes de empezar, deseamos explicar que este video, a diferencia de los demás, no se traducirá. La lección seguirá siendo en inglés, ya que estamos aprendiendo a hablar y escuchar en inglés. Sin embargo, ofreceremos apoyo en español en todo momento para ayudar a nuestra audiencia a comprender un poco mejor algunos de los puntos más importantes que se están explicando. Keeping track of dates, times, and events is very important for everyone. And the way we talk about plans and activities requires us to use verbs in the correct tenses so that people will know something is going on in the present time, or if it happened in the past, or if it will happen in the future. Distinguir fechas, horas y eventos es muy importante para todos, y la forma en que hablamos sobre las actividades requiere que usemos los verbos en los tiempos correctos para que otros sepan si algo está sucediendo en el presente, si sucedió en el pasado o si sucederá en el futuro. Do you know how to communicate about events in the present, past, and future? If you do, this will be a great review for you. If you have questions, this lesson will help you correctly use these tenses. ¿Saben cómo comunicarse sobre eventos del presente, pasado y futuro? Si lo saben, esta será una oportunidad para que la revisemos. Si hay preguntas, esta lección les ayudará a usar estos tiempos verbales correctamente. Why is using the present, past, and future tenses correctly so important, you ask? ¿Por qué es importante utilizar correctamente los tiempos presente, pasado y futuro? Well, let's use Fumi as our example. Fumi is 39 years old and she just immigrated to the United States. She worked as a receptionist in her country and would like to apply for a position as a hospital intake specialist here in the United States. One of the questions on the job application is, what makes you a good candidate for this job? Give specific examples. Bueno, usamos a Fumi como nuestro ejemplo. Fumi tiene 39 años y acaba de emigrar a los Estados Unidos. Trabajó como recepcionista en su país y le gustaría aplicar para un puesto como especialista en admisión hospitalaria aquí en los Estados Unidos. Una de las preguntas de la solicitud de empleo es, ¿por qué sería un buen candidato para este trabajo? De ejemplos específicos. When we talk about who we are, what we do, and what we have done, and what our goals are for the future, we must use different verb tenses. Cuando hablamos de quiénes somos, qué hacemos, qué hemos hecho y cuáles son nuestras metas para el futuro, debemos usar diferentes tiempos verbales. Verbs come in three tenses: present, past, and future. Los verbos vienen en tres tiempos: presente, pasado y futuro. The present tense describes what is happening right now. El tiempo presente describe lo que está sucediendo en este momento. I am talking right now. You are listening right now. Or what happens on a regular basis, o lo que pasa a diario. I talk to my class every day. You listen to the teacher every day. The past tense describes what has already happened. El tiempo pasado describe lo que ya sucedió. It rained yesterday. I slept well last night. Susie played soccer last weekend. The weather was bad last Christmas. The future tense describes what will happen later, tomorrow, next year, 4 years from now, etc.
El tiempo futuro describe lo que sucederá más tarde, mañana, el año que viene, dentro de 4 años, etc. I will buy a car next year. My daughter will get married in 3 months. We will have a picnic in the park next weekend. It will snow tomorrow. Context clues help us to clarify if we are talking in the present, past, or future. Claves de contexto son las palabras circundantes dentro de una oración o párrafo que ayudan a proporcionar la información que necesitamos para comprender esas palabras o ideas que no entendemos. Palabras que ayudan a indicar el tiempo presente incluyen signal words for the present tense include now, right now, every day, every week, every month, sometimes, always, never, frequently, often, currently. Let's look at some examples. Veamos algunos ejemplos. I go to the supermarket frequently. My family and I visit our friends in Dallas sometimes. I pay the electric bill every month. Words and expressions that indicate we are communicating about events in the past include las palabras y expresiones que indican que nos estamos comunicando sobre eventos en el pasado incluyen yesterday, last week, last month, last year, last weekend, 2 years ago, 2 months ago, or 2 days ago. Here are some examples. Aquí hay unos ejemplos. We went to church yesterday. The children played soccer last weekend. Words and expressions that signal you are describing events in the future tense include las palabras y expresiones que indican que está describiendo eventos en tiempo futuro incluyen next year, next month, next week, in 10 years, someday, and in the future. Look at these examples. Veamos estos ejemplos. The package will arrive in 2 weeks. John and Mary will buy a house next year. Now let's look at how this works with all 3 of the tenses together in one paragraph. Ahora veamos cómo funciona esto con los 3 tiempos juntos en un párrafo. Let's say that I am applying for a job to teach English at another school. The first question up on the application asks, supongamos que estoy solicitando un trabajo para enseñar inglés en otra escuela. La primera pregunta de la aplicación es, what makes you a good candidate for this job? Give specific examples. ¿Por qué serías un buen candidato para este trabajo? Dé ejemplos específicos. I would want to talk about my current and past work experience, and I would want to mention what I will do as an employee of their school to boost enrollment and to improve student success. Me gustaría hablar sobre mis experiencias laboral actual y pasada. También me gustaría mencionar lo que haré como empleada en la escuela para mejorar la inscripción y el éxito de los estudiantes. So, I might write something like this. Entonces podría escribir algo como esto. My name is Marie French. I currently teach English at Reboot Adult School. Notice that I used the word currently. Currently means that this is what I am doing now, so I use the present tense form of the verb teach. Observe que usé currently, una clave de contexto, así que utilizo la forma presente del verbo teach. Now, I think I need to share a little bit more about my present work, and so I am going to add. Ahora creo que necesito compartir un poco más sobre mi trabajo actual, así que voy a agregar. I also presently supervise other instructors in our program. Here, I used the present tense of the verb supervise because this is work I do every day or presently. Aquí usé el tiempo presente del verbo supervise porque este es el trabajo que hago todos los días. I should also share about other work I have done that qualifies me for this position. So I'll write this.
También debo compartir sobre otros trabajos que he realizado que me califica para este puesto, por lo que escribiré esto. 2 years ago, I developed a new English app for mobile devices, and last summer, 100% of my students found jobs. The expressions 2 years ago and last summer both mean that these activities happened in the past. So I used the past tense of the verbs developed and found. Las expresiones de 2 years ago y last summer significan que estas actividades ocurrieron en el pasado, así que usé el tiempo pasado de los verbos developed y found. I'll conclude my letter by mentioning an upcoming project and what I will do to make a difference at their school. I'll write. Concluiré mi carta mencionando un proyecto que se avecina y lo que quiero hacer para mejorar la escuela. Escribiré, in 2 weeks, I will travel to Japan to share my app with teachers there. If hired to teach at New Change Adult School next year, I will use my experience to boost enrollment and to help the students achieve their goals. In my conclusion, I talked about events that have not happened yet. They will happen in the future, as the expressions in 2 weeks and next year indicate. So I used the future tense of the verbs travel and bring. En mi conclusión, hablé de eventos que aún no han sucedido. Sucederán en el futuro como indican las expresiones in 2 weeks y next year. Así que usé el tiempo futuro de los tiempos travel y bring. Now that you have had an opportunity to see how to use the present, past, and future verb tenses along with indicator words for each tense, it's your turn to try this out. Ahora estamos listos para practicar de forma independiente. Y recuerden que con esfuerzo hay éxito. Hasta pronto.